Good morning, student. Today we are going to learn our 10th lesson, fraction. In this lesson we have to learn about the meaning of fraction, reading and writing. Now student, first we shall learn what is meant by half. Look at the picture given in your textbook. In the first picture you see one bhakri, and in second this one bhakri is divided into two equal parts. Each of the parts is one half of the whole भाकरी. बघा तुम्हाला इथं दोन पिक्चर दिलेले आहे. पहिल्या पिक्चरमध्ये काय दिसते, तुम्हाला पूर्ण भाकरी दिसते, आणि दुसऱ्या पिक्चरमध्ये त्या भाकरीचे काय केलेले आहे, दोन इक्वल पार्ट्स केलेले आहे, आणि तिथे लिहिलेले खाली बघा हाफ भाकरी आणि दुसऱ्या पार्टला परत हाफ भाकरी. म्हणजे जो हाफ पार्ट आहे तो एका पूर्ण भाकरीचा अर्धा भाग आहे. त्याला काय म्हणायचं, each of the parts is one half of the whole bhakri. Now student, observe the figures. Here the rectangle is divided into two equal parts. Here circle, triangle, rectangle and kite is also divided into two equal parts. Means when any object is divided into two equal parts, then each of parts is one half of that object. One half of the whole is shown by the fraction 1/2 and read as 1/2. बघा इथं दिलेलं आहे सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टँगल, काईट हे सगळे हाफ पार्टमध्ये इक्वली टू पार्ट्समध्ये डिवाइड झालेले आहे, आणि ते फ्रॅक्शन कसं शोन करणार आहे आपण 1/2 ने. मीन्स 1/2 अँड रीड ॲज 1/2. वाचताना कसं वाचणार आहे आपण त्याला 1/2, आणि लिहिताना कसं लिहिणार आहे 1/2. नेक्स्ट इज क्वार्टर्स. One bhakri has to be divided equally between 4 people. When it is divided into 4 equal parts and one part is given to each person, each share is a quarter of the whole bhakri. म्हणजे समजा 1 भाकरी आपण घेतली, 1 भाकरी हॅज टू बी डिवायडेड इक्वली बिटवीन 4 पीपल. आपल्याला एक भाकरी 4 लोकांमध्ये इक्वली वाटायची आहे. वेन इट इज डिवायडेड इंटू 4 इक्वल पार्ट, जेव्हा ती भाकरी 4 पार्ट्समध्ये इक्वली वाटली जाईल तेव्हा त्यातला जो एक पार्ट असेल, ज्या एका पर्सनला, प्रत्येक पर्सनला एक एक पार्ट मिळेल ना, तो एक पार्ट म्हणजे क्वार्टर. ओके स्टुडंट. नाउ स्टुडंट, वेन एनी ऑब्जेक्ट इज डिवायडेड इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, ईच ऑफ दोज पार्ट इज अ क्वार्टर ऑफ द होल. आता पहा तुम्हाला इथं फिगर्स दाखवलेले आहे, त्याच्यामध्ये प्रत्येक पार्टचे 4 इक्वल पार्ट्स केलेले. जो कलर केलेला एक पार्ट दिसतोय तो म्हणजे क्वार्टर, आणि इट इज डिनोटेड बाय 1/4. 1 क्वार्टर इज शोन बाय 1/4, 1/4, and read as 1/4 or 1 quarter. Okay student. Now student, the numbers such as 1/2, 1/4 are called fractions. In a fractions, the number written above the line is the numerator and the number written below the line is the denominator. In the fraction 1/2, the numerator is 1 and the denominator is 2, and 1/2 is read as 1/2 or 1/2. 1/4 is read as 1/4 or 1 quarter or 1/4. आता इथं पण तुम्हाला नंबर दिसत आहे 1/2, 1/4. तो 1 जो आहे, 1 काय झाला न्यूमरेटर आणि 2 काय झाला डिनोमिनेटर. अँड इन नंबर 1/4, 1 इज द न्यूमरेटर अँड 4 इज द डिनॉमिनेटर. द नंबर रिटन अबाउट द लाईन, म्हणजे लाईनच्या वरती जो नंबर लिहिला जातो त्याला म्हणायचं न्यूमरेटर, आणि लाईनच्या खाली जो नंबर लिहिला जातो त्याला म्हणायचं डिनॉमिनेटर. अँड 1/2 अँड 1/4 आर द फ्रॅक्शन्स. स्टुडंट, नेक्स्ट टॉपिक इज 3 क्वार्टर्स. When an object is divided into 4 equal parts, 3 of its parts taken together are called 3 quarters. This is shown by the fraction 3/4. 3/4 is read as 3/4 or 3/4. In this picture we have to given the fraction 1, 1/2, 1/4 and 3/4. Okay student. Now next is some more fractions. Here
A circular disc is divided into 5 equal parts and 3 of its parts are colored. The color part of the disc is shown as 3/5. इथं तुम्हाला एक डिस्क दिलेली आहे, त्यातले 3 पार्ट जे आहेत ते कलर केलेले आहे आणि ती डिस्क टोटली इक्वली 5 पार्ट्समध्ये डिवाइड केलेली आहे. द कलर पार्ट ऑफ द डिस्क इज शोन ॲज 3/5 म्हणजे 5 पार्टपैकी 3 पार्ट काय केलेले आहे, कलर केलेले. देन 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 टुगेदर मेक 3/5. That is 1/5 plus 1/5 plus 1/5 is equal to 3/5. When an object is divided into 5 equal parts and 3 of them are taken part, that part is shown as 3/5. Here the denominator 5 shows how many equal parts are made of the whole, and the numerator 3 shows how many of those are. Now student, observe these strips. These strips has been divided into 7 equal parts and 2 parts are colored, which means 2/7 of the strip is colored. Here the number 7 gives the total number of equal parts made and 2 gives the number of part taken in the fraction 2/7. 2 is the numerator and 7 is the denominator. म्हणजे 2/7 म्हणजे टोटल 7 पार्ट्समधून आपण किती पार्ट्स घेतलेले आहेत, तर 2 पार्ट्स घेतलेले, म्हणून 2/7. In the fraction 2/7, 2 is the numerator and 7 is the denominator. You can work out the meaning of fractions such as 8/11 or 7/13 just like the fractions 3/4, 3/5. Student, our next topic is different meaning of fraction. Look at the picture given in your textbook. Asmita was given 2 parts out of 3 equal parts of a भाकरी. आता इथं पहिल्या पिक्चरमध्ये बघा, तुम्हाला इथं एका भाकरीचे 3 इक्वल पार्ट्स केलेले दिसत आहेत आणि त्यातले जे 2 पार्ट्स आहेत ते अस्मिताने काय केलेले आहेत, गिवन 2 parts out of 3 equal parts of a bhakri. This means Asmita was given 2/3 of one bhakri. 2 bhakri of the same size as Asmita's have to be divided equally between 3 girls, Sadhana, Anushka and Preeti. The 2 bhakris were divided into 3 equal parts each. One part of each bhakri was given to Sadhana, Anushka and प्रीती. म्हणजे एका भाकरीचे जर 3 सेम इक्वल पार्ट्स केले तर एक पार्ट साधनाला जाईल, एक पार्ट प्रीतीला जाईल आणि एक पार्ट अनुष्काला जाईल. देन साधना शेअर 1/3 प्लस 1/3. अनुष्का शेअर इज 1/3 प्लस 1/3 अँड प्रीती शेअर इज 1/3 प्लस 1/3. मीन्स ईच गर्ल वॉज गिव्हन अ 1/3 पार्ट ट्वाइस. दॅट इज ईच गॉट 1/3 प्लस 1/3. म्हणजे 2 भाकरींचं जर इक्वल आपण डिवायडेशन केलं तर एका भाकरीतला 1/3 पार्ट समजा साधनाला मिळाला आणि दुसऱ्या भाकरीतला 1/3 पार्ट म्हणजे 1/3 1/3 प्लस 1/3. However, Asmita share and that of each of the other 3 girls is the same. Hence, we can see that 2/3 is equal to 1 plus 3 plus 1 plus 3. Note that when 2 bhakris are divided between 3 girls, each girl gets 2/3 bhakris. It means that 2/3 can be explained in 3 different ways. 2 parts out of 3 equal parts of an object. 1/3 twice, which means 1/3 plus 1/3. Twice म्हणजे दोनदा. Which also means 2 multiplied by 1/3 or 2 times 1/3. Equal division of 2 objects between 3 people. Now student, solve the exercise. Complete the following table. Here we have to give fraction, then addition, multiplication and how many times. First example, 4/5. Addition 1/5 plus 1/5 plus 1/5 plus 1/5. 4/5 means addition of 1/5 4 times. Then multiplication is 1/5 multiplied by 4. Then 4 times 1/5.
Second example is 3 upon 4 means addition of 1 upon 4 3 times. 1 upon 4 plus 1 upon 4 plus 1 upon 4. Multiplication is 1 upon 4 into 3 means 3 times 1 upon 4. Then next is 3 upon 7. Then 1 upon 7 plus 1 upon 7 plus 1 upon 7. Multiplication is 1 upon 7 into 3 means 3 times 1 upon 7. Next is 5th upon 6 means 1 upon 6 plus 1 upon 6 plus 1 upon 6 plus 1 upon 6 plus 1 upon 6. Addition 5 times. Then 1 upon 6 multiplied by 5 means 5 times 1 upon 6. Now student, second example, write the shaded and unshaded part of the shapes below as fraction and in the words. Here shapes, shaded fraction, read as unshaded fraction and read as. The shape is circle. Here the circle is divided into 8 equal parts. Out of 8 parts, 3 parts are shaded. So the shaded fraction is 3 upon 8. Read as 3 upon 8. Unshaded fraction. किती unshaded fraction here? 1, 2, 3, 4, 5. Then unshaded fraction is 5 upon 8 and read as 5 upon 8. Here the shape is square. Square is divided into 8 equal parts and shaded parts are 4. 1, 2, 3, 4. Then shaded fraction is 4 upon 8 and read as 4 upon 8. And unshaded fractions are 1, 2, 3, 4. Then 4 upon 8. Okay. This is rectangle. Here rectangle is divided into 5 equal parts. 1, 2, 3, 4, 5. Out of 5, 2 are shaded. So shaded fraction is 2 upon 5 and unshaded fraction is 3 upon 5. Here circle is divided into 6 equal parts and 1 is shaded. So shaded fraction is 1 upon 6 and read as 1 upon 6 and unshaded fraction is 5 upon 6. Unshaded parts are 1, 2, 3, 4, 5. Then 5 upon 6. Here the rectangle is divided into 7 equal parts and 2 are shaded. So shaded fraction is 2 upon 7 and unshaded fraction is 5 upon 7 and read as 5 upon 7. Okay student.